Bonjour à tous, on est de retour une fois de plus sur le plateau du Majestic à Chamonix avec deux nouveaux champions qui nous ont régalé pendant toutes ces semaines de l'UTMB. Et là, on se trouve avec Katie Schide qui a remporté l'UTMB en finissant hier. Donc, on va pouvoir rentrer vraiment dans le détail avec elle. Welcome back. We are still at the Majestic on the set for another interview, and we're here with the 2022 UTMB female champion, Katie Schide. Welcome. Thanks for being with us. Thanks, Martin. It's always nice to see you again. Yeah, we've been seeing a lot of each other lately because if you've been following the live, we're all over the place in Courmayeur at the aid station where we saw Katie and in many other places as well. So let's get back into that race and let's take it chronologically. You went out really strong. That was quite impressive and quite not your kind of attitude. You're not like an aggressive or like kind of arrogant person at all. So we're like, whoa, what's happening there? So you gave us a little bit of an answer like yesterday on the finish line, but if people didn't watch that, I'd be interested to have your explanation about that. Yeah, I think at the start I just told myself like, just if I feel good, run fast, and if I don't feel like I need to push it. And also, as I was mentioning, the last two times I did this race, I really tried to hold back at the beginning and started more slowly and still had really bad days. So I said, why not just try something a little bit different and just go really by feel in the moment. Voilà, donc je lui posais la question de façon chronologique, on va retracer un petit peu sa course, de savoir pourquoi, et si c'était prévu de partir aussi fort au début. Elle était en dessous des temps de Courtney de Walter, et parce que c'est pas l'attitude qu'on lui connaît. On sait que Kelly c'est pas quelqu'un d'arrogant ou de très très agressif, et donc elle nous répond ouais, en fait. Les deux éditions précédentes, en 2019 et en 2021, j'ai participé à l'UTMB et je suis parti de façon plus calme, un peu plus raisonnée. Et puis finalement, j'ai quand même rencontré des problèmes. Alors bon, elle dit I had bad race, j'ai eu des mauvaises expériences. En 2019, elle fait quand même 6e et en 2021, elle fait 8e. Donc ça reste des top 10, ça restait correct. Mais finalement, elle se dit cette fois, j'y vais aux sensations et on verra bien. De toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre parce que j'ai vu ce que ça faisait quand on partait doucement. On va essayer de voir ce que ça fait quand je pars plus vite. So that puts you with a 15-minute lead about halfway through the course and through the night in Courmayeur. You come in pretty composed. You look like you were in control and so far being in a very good space. You went out. And again, I want to touch base and maybe go a little bit more into details about what happened during the night, because then Marion Hogan caught up with you and passed you. We had her earlier, and it would be really cool to have your opinion, what happened from your perspective. Yeah, so the part after, in between Courmayeur and Le Fouilly is there's one climb, but otherwise it's a lot of running. And I knew this is a part where I would probably be relatively slower than other people, because you can run really fast there. But in the past, I've been in a really bad state in this part where you traverse from Bertone to Arnova. And I wasn't feeling amazing there, but I wasn't that bad. And I just told myself, like, wow, I'm doing so much better than the last two times I was here when I was walking this whole thing. So just be happy that I'm running and I'm still beating myself from the past. I got to Arnova or can let you translate. Yeah. So, pour traduire déjà cette première partie de réponse, Kelly, sur cette section, elle sait qu'il y a beaucoup de courses à faire, et elle savait que c'était pas forcément son point fort et que potentiellement d'autres athlètes allaient pouvoir aller plus vite qu'elle. En revanche, elle s'est quand même consolée en se disant que les deux éditions précédentes, elle marchait, là elle était capable de courir. Donc jusqu'à Arnova, finalement, elle était quand même en train de s'appuyer sur un ressenti positif parce que ça se passait mieux pour elle. Encore une fois, que les éditions précédentes. Et what happens in Arnova? So in Arnova, I was feeling a bit dizzy. So I told myself, okay, I need to just get some fast sugar. I wanted to just drink some Coke and then try to figure out what to do next because I really wasn't feeling so great. I drank a bunch of Coke, but unfortunately, I think the volunteer had just opened the bottles, so it was completely full of bubbles.
And just after leaving the aid station, it all left my body. And it's actually the first time I've like puked during a race. So I didn't really know what to do. It kind of shocked me. But luckily, I think this was, just by chance. My friend Seb Camus was there and he saw me puking, and I looked at him like just in shock. And it just was nice to have somebody there who didn't like react. He just told me, okay, it's really cold. Take your jacket out of your bag, put it on, zip it up, and go. And I just listened to him put my jacket on, and his brother Sylvain was running with me then, and I just tried to stay behind Sylvain and not to like worry about what happened, just say, okay, that happened, and now we move on. Voilà, deuxième partie de la réponse. Donc, Arnouva, effectivement, elle arrive à une situation qui était un petit peu délicate, en situation d'hypoglycémie. J'ai vraiment besoin là, de remettre des sucres rapides dans la machine, donc je vais prendre du Coca, sauf qu'a priori le bénévole ou la bénévole qui était là pour assister les coureurs venait juste d'ouvrir la bouteille, et donc tout ce que Katie a bu finalement au moment où elle sort du ravitaillement, et bien tout est ressorti finalement, et c'est la première fois qu'elle vomissait en course. Donc du coup, grosse surprise presque psychologique de se dire tiens, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu, auquel elle n'avait pas été confrontée avant, donc un peu questionnement, mince, qu'est-ce que je fais? Et là, par chance, elle avait un ami qui était à la sortie du ravitaillement, Seb Camus, dont le frère courait à peu près au même niveau que Katie, et plein d'expérience, lui dit non mais c'est bon, t'inquiète pas, lui avait sûrement vécu ça, et donc il n'a pas laissé ça prendre le dessus, donc il efface ce ressenti, ce questionnement par rapport au Coca qui était ressorti, et il dit non, par contre tu mets ta veste, tu restes au chaud, et puis tu prends soin de toi. Et du coup c'est ce qu'elle a fait, et ça lui a permis un peu de retourner les choses et de relancer la machine, et d'ailleurs de partir avec Sylvain Camus dans la nuit, et on l'a vu par la suite revenir sur Marion Hogan et même la dépasser. So then you turn things around, you get back into shape, and then you pass Marion. We had the images. That was pretty impressive to watch. You kind of caught up with her, stopped, refilled some water, and you were still behind at that time. It was like, wow, okay, she is confident. She knows she can come back, so she can afford to take some time off, get off the trail, get some water. And then you reeled her in quite quickly after that, and then passed her, and you were never to be seen again. At what point did you kind of think, or were you informed about Marion's state within the last part of the race? So when I came up on Marion, I obviously had known how much time I had made up, because I knew she had quite a gap on me before. And so I knew I made up that time already in such kind of a short distance. So I knew that if I just kept going at that pace, I was going faster than she was. And I didn't want to take any big risks yet, but I saw, okay, I'm going faster. And when where you saw the bovine, when I took water, I noticed that I had like no liquids left. So I said, okay, it's like, I'm close to her. It's a good time to make sure I'm taking care of myself, because if I want to pass her, then I don't want to be like without water or anything before the next aid station. And then I got info that I knew I passed her at the top of Bovine, and then my crew told me that I already had like 6.5 minutes at Col de Forclaz, just in that small section. So I saw that she had kind of maybe her leg wasn't doing well, because she was having trouble on the downhill with some of the rocks. So after that I saw, okay, I'm taking time on the downhill, and I took time on the uphill. So if I just continue calmly, it should be okay. Oui, donc voilà, effectivement, au moment de rattraper Marion Hogan, qui à ce moment-là était en tête, on a eu les images en live, et bien Kelly a pu prendre le temps de se ravitailler. Elle a réalisé qu'à ce moment-là, donc elle était encore très lucide, qu'elle avait plus d'eau, et elle s'est dit attention, si je fais le move maintenant, si je passe Marion, faut plus faut pas que j'ai besoin de m'arrêter ou quoi que ce soit. Donc elle a pris le temps, elle savait que de toute façon elle revenait sur elle. Elle a pris le temps de se ravitailler, de remplir sa flasque, et ensuite de dépasser Marianne. Elle est
entre cette section et le col de la Forclaz, elle a déjà réussi à mettre plus de 6 minutes. Donc c'est là où elle a eu l'information et elle savait du coup que a priori c'était bon. Et ensuite, elle a eu effectivement l'information que Marion avait un problème à la hanche. Et du coup, elle s'est dit, bon, ça devrait aller. Et elle a continué comme ça sur la dernière partie du parcours pour venir remporter cette UTMB 2022 après 3 essais, 6e, 8e et finalement première. Donc, du coup, on va lui poser la question. Qu'est-ce qui a changé dans ta préparation pour arriver finalement à, comme on dit, crack the code of the UTMB and once again show the American man how it's done? Donc, I'm going to ask the whole question in English because there was a bit of a transition here. But in 2019, Katie finished 6th place at UTMB for her first experience. 2021 came back and finished 8th. I think it was about 10 to 15 minutes slower at the second trial. And finally here, 2022, cracked the code of UTMB and finally got the win. And once again, because we keep repeating that in the males, no American runner has ever won that race. Yet Katie Schide will add one more victory to the many American women who have won UTMB. So question is, how do you crack the code and what did you do differently compared to these past 2 editions to win this year? Yeah, it's a good question. I think it honestly just took, I guess it's been 3 years now with the COVID year. So yeah, just a lot of practicing, failing, and just tweaking things. I mean, it's hard to just choose one thing because there's just everything. You just learn so much every time you do this race. I mean, one funny thing is like the first year that I did the race, I didn't use poles. So that has been nice. It didn't seem to help improve my time to 2021, but yeah, it's just every time you finish, you're like, oh, maybe I try that next time, or I try that. And it's not only this race, but years of ultras and also finding, you can see this is my coach, Jason Coop, like finding the right people to have on your team and knowing what you need to arrive at the race ready. I think that's really key. Yeah, and we saw actually some good fine tuning in Val d'Aran. Was there any kind of last minute learnings that you could apply and put to your advantage during UTMB? In Val d'Aran, I had some issues like with my stomach, which I think you'll always have in long races. But it was something I was trying to be more cognizant of like at the beginning of this race. So before downhills, I was focusing on breathing and not tightening my like abdomen. Because sometimes when I'm stressed, you see I kind of hold my shoulders, like kind of clench my shoulders naturally, and just really trying to like relax and not letting my core get like too tense. Voilà, donc je lui demandais comment on passe d'une 6e, 8e place à une victoire sur l'UTMB, quels avaient été les enseignements et potentiellement les choses qu'elle avait pu mettre en application pour venir chercher cette victoire sur l'UTMB. Elle m'a dit, en fait, c'est tout simplement l'expérience. À force on apprend pléthore de choses sur chaque édition de l'UTMB. Elle disait la première fois qu'elle l'a couru, elle n'avait pas de bâton. Donc c'était un vrai changement positif et c'est tout simplement beaucoup d'enseignements finalement, c'est ça, c'est les leçons qu'elle a pu en tirer sur les 2 éditions précédentes ainsi que sur d'autres courses. Et typiquement, elle dit voilà, moi j'ai tendance à me recroqueviller un petit peu les épaules en course et elle a dit voilà, j'essaie de me répéter en tout cas une fois qu'elle avait ses prises de conscience, et bien de me relâcher les épaules et aussi de me relâcher les abdominaux pour pas créer de problèmes à ce niveau-là. Maybe to wrap, any comment on these images here that I've been showing here about you racing? Is there anything that comes up?
But this moment actually is probably pretty funny because it's when I had a bloody nose at the end. And I took a moment. These nice volunteers helped me wash my face so that I didn't arrive in Chamonix with blood all over my face. Yeah, that was kind of an interesting thing that happened at the end. I all of a sudden felt my nose just bleeding everywhere, which is really normal for me. I have it's a thing that happens to me all the time. It's not that crazy, but luckily I knew the live camera runner, Nicola, who was running with me, and I asked him, "Oh, can you get me some tissues because it's just like bleeding everywhere?" And I kind of balled it up and shoved it up there for a good half hour. Voilà, je posais, avant de clore cette interview, je posais une dernière question à Katie en regardant ces images, si ça lui rappelait un souvenir ou un autre. Et elle nous dit effectivement, là, il y a vraiment quelque chose. On était au dernier ravitaillement à la Flégère avant de redescendre sur Chamonix. Et c'est là où on l'a vu effectivement retirer du sopalin et se remettre du sopalin dans le nez. Elle disait, je saigne du nez, c'est pas du tout grave, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement, donc j'étais pas du tout inquiète. En revanche, j'étais content de pouvoir arriver au ravitaillement et de redemander du sopalin et puis surtout de me nettoyer un petit peu les mains et le visage pour pas arriver dans Chamonix avec du sang sur tout le visage. Donc elle dit voilà, ça c'est un des souvenirs en tout cas, une petite anecdote finalement de son expérience UTMB et qui aura contribué à sa victoire. Voilà, on la voit là dans la ligne d'arrivée. Eh bien en tout cas, merci beaucoup, Katie, de nous avoir accordé ce temps et d'être venue sur ce plateau pour faire une interview d'après-course. Thank you so much for being with us here, for giving us a little bit of your time and sharing that experience a little bit deeper with us. We wish you all the best. We're super excited about like this. Maybe a quick question before we wrap. Coming back to UTMB, now you check that box. I can confirm I will not be at UTMB next year running the race. Et voilà. Donc voilà, et effectivement, c'est confirmé. Je lui posais une dernière question avant d'en finir avec cette interview pour passer à autre chose sur ce plateau du Majestic. Je me demande, est-ce que tu reviens sur l'UTMB étant donné que maintenant tu as coché cette case avec une très belle victoire? Elle m'a dit non, je ne courrai pas l'année prochaine sur l'UTMB, mais je serai peut-être présente en assistance. Donc on vous laisse faire des assumptions sur ce que ça veut dire. Elle sera sûrement là peut-être pour faire une assistance. En tout cas, on verra bien. Et on vous laisse parce qu'il va y avoir un départ à la cérémonie, peut-être des récompenses maintenant. Donc en tout cas, merci encore Katie. Thank you so much for being with us. And yeah, we'll be seeing you soon. Once again, congratulations, 2022 winner. You made it.